once again, I welcoming you all for this important session is called multiplexer and demultiplexer in combinational circuit design. So far, we were discussed many circuits design in a combinational circuit, but it is very important in two aspects. One is according to the application perspective, according to the application perspective, and also in the exam point of view, and also in the exam point of view, we are going to discussing this important topic. It's called MUX or multiplexer. Now multiplexer other name என்னங்க sir? MUX. It is also called as MUX. Then one more name for this. One more name for this. This multiplexer is otherwise called as many to one converter. We called this as many to one converter. Why we called this as a many to one converter? Since the inputs are many to one converter means inputs are many numbers of inputs, out of which it is going to select only one input. So we called this as a many to one. So many numbers of inputs, நிறைய inputs இருக்குங்க சார், அதுல இருந்து it is going to select only one output. So we called this as a many to one converter. So we called this as a many to one converter. அப்போ மல்டிப்ளெக்சர் நம்ம என்னங்க சார் சொல்றோம், மக்ஸ்ன்னு சொல்லலாம், many to one converter சொல்லலாம். Okay, so similar kind of devices already we have discussed in the earlier session, that is in decoder and encoder. So it's expansion only, decoder and encoder, here we called another one part, or we are going to discussing is one is called MUX and another one is called DMUX. Another one is called DMUX. Its opposite is DMUX. Okay, ஸோ இப்போ நம்ம மல்டிப்ளெக்சர்னா என்னன்னு பார்த்தாச்சுங்க சார். மல்டிப்ளெக்சர் அப்படின்றது என்னங்க சார், மெனி டு ஒன் கன்வெர்டர்னு சொல்கிறோம். அப்படின்னா என்ன, மெனி நம்பர்ஸ் ஆஃப் இன்புட்ஸ் ஆர் தேர். இன்புட் சைடில் நிறைய இன்புட் இருக்கும், அதுலேருந்து ஒன்லி ஒன் அவுட்புட் இஸ் டு பி செலக்டட். ஒன்று மட்டும் நம்ம செலக்ட் பண்ணிக்கிறோம். ஸோ அதுக்கு ஆப்போசிட்டுக்கு பேர் என்னங்க சார், டிமல்டிப்ளெக்சர். டிமல்ஸ்னா என்னங்க சார், இட்ஸ் ஆப்போசிட். இட் மீன்ஸ் தட் ஒன் இன்புட் மெனி நம்பர்ஸ் ஆஃப் அவுட்புட். அப்போது நிறைய இருக்கிறதுல இருந்து ஒன்னையோ ஒன்று மட்டும் நம்ம எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா அது எப்படிங்க சார், we can select the data. ஸோ இந்த மக்ஸுக்கு அல்லது இந்த மல்டிப்ளெக்சருக்கு இன்னொரு பேர், இப்போ 3 names already I suggested here for this particular combination circuit. One is multiplexer, also called as in short MUX, and also we called this as a many to one converter. ஸோ இதோட மீனிங் என்னன்னு சொல்லிட்டேன். இதுல இருந்து ஒன் மோர் திங் இஸ் கால்ட், ஆர் அதர்வைஸ் we called this as data selector. என்ன ரீசன் சார், since it selects only one data from many numbers of datas in the input side. இந்த நிறைய டேட்டா அவைலபிள் இருக்குது, அதுல இருந்து ஒரே ஒரு டேட்டாவை மட்டும் அது செலக்ட் பண்ணிட்டு அதுக்கு பேர் என்னங்க சார், many to one converter. Okay, I think now you are clear about the definition for multiplexer. Okay, so the multiplexer is a unit or a device. It selects only one data from the many numbers of data, also called as MUX, and also called as many to one converter or many to one selector. So please listen here. It selects a single data line from many input lines. Single data lines from many input lines. The same thing only I defined in another way. Okay. Then it acted as a digital switch in a communication applications. It acted as a digital switch in a communication application, and also it allows a digital information from many sources to a router. So one of the application for this MUX is a router applications. One of the application is router application. In routers, there are many numbers of signals are there, out of which it is going to select only one. Okay, so அதனால தான் இது வந்து டேட்டா செலக்டர்னு சொல்றோம். So it is also called as data selector. It is also called as data selector. So in your examination, is there is any possibilities to ask any 2 mark questions? For 2 mark questions like கேட்கலாம் சார், the regulation may be any regulations.
If it is Anna University regulations or any university or IFET autonomous regulation subjects. So maybe one of the important question, write a short note about the MUX or multiplexer or the question may be explain the multiplexer with a suitable example. So we have to define first multiplexer. This is the definition for multiplexer. Okay, I think now you are clear about the definition of multiplexer. Then it's a symbolical representation. Then it's a symbolical representation. So as I already told, MUX is a unit which selects. This is the destination. This is the source. In normal, we called this as a input and this as a output. So in general, input and output. Then in addition to this is very very important in multiplexer. Is also ரொம்ப important. How it selects the data from input. How it selects the data from input. That is the question. And the question தான் உங்களுக்கு இருக்கும். சரியா? So question answer. So definition சொல்லிட்டோம் MUXனா many numbers of inputs out of which is going to select only one input. So எனக்கு இந்த inputல many numbers of inputs are there. Many inputs. But it is going to select only one output. How? That is by using this. That is by using this. So which data I want to be selected or I want to be choose, that can be done by enabling this select line. நான் இந்த select line ஆக்டிவேட் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா எனக்கு என்ன டேட்டா வேணுமோ அவுட்புட்ல அதை இன்புட்ல இருந்து எடுத்துக்கணும் சார். அதான் மல்டிப்ளெக்சர். So the number of inputs may be a 2 power n. The output will be only 1. But in decoder and encoder, we called this as either 2 power n to n converter or n to 2 power n converter. நம்ம இப்படி தான் சார் படிச்சிருக்கோம். So these are all the classifications in decoder and encoder. But here many to 1 or 1 to many or 1 to many. So இதுதான் MUX DMUXன்னு இப்போ நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம், டிசைன் பண்ண போகிறோம். ஸோ திஸ் many may be at 2 power n. So 1 to 2 power n or 2 power n to n. So இந்த எக்ஸாமில் கேட்டாங்கன்னா you should write all these points for the definition, and this diagram also very very important. இந்த diagram நீங்கள் வரைஞ்சி தான் சார் ஆகணும். ஓகேங்களா? That's all about the multiplexer. That's all about the multiplexer definition. Okay. So as I told to you, input is 2 power n. By using this selection line or select line or enable line, different names in the different authors. வேற வேற நேம்ல இருக்கும் சார், பட் anyhow. So அதை enable பண்ணி you can get the output. Now what is a multiplexer? Please listen here. நல்லா clean-ஆ கவனிங்க. Multiplexerனா என்ன நமக்கு தெரியும். As I told in the earlier slide, it selects only one data in the output from many numbers of input. Many numbers of input. Here many numbers of input. Here many numbers of inputs are there. So this is the input. Many numbers of inputs are there. So from which I'm going to select. If suppose I want to select the first data or first source or a source, so my switch position is here. Or if I want to select the second source, எனக்கு ரெண்டாவது source மட்டும் வேணும்னா இது மட்டும் select பண்ணிக்கலாம். Similarly for third and fourth or C and D. Okay, but it can be selected by enabling this switch. By enabling this switch, நான் இதை enable பண்ணாதான் இந்த டேட்டாவை I can transfer from input side to my output side. நான் இன்புட்ல இருந்து அவுட்புட்ல ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்றேன் அப்படின்னா this may be the output. இதை நீ அவுட்புட்னு அசீவ் பண்ணிக்கிறீங்க அப்படின்னா in data transmission, if I want to transmit the data from input to output, so this is called data transmission, communication application. Okay, data transfer applications. So it is purely depends on the selection switch or enable switch. Okay, so my data available in the source can be transmitted to the output by selecting with the help of selection switch. நான் selection switch யூஸ் பண்ணிட்டு அதை நான் என்ன சார் செஞ்சுக்கிறேன், செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன். ஓகேங்களா? That's all.
So these are all the important thing you should know for explaining multiplexer. Yes, now very important thing, please see the screen. Example for multiplexer. Example for multiplexer. So this is the MUX definition. What is the MUX definition? Many numbers of inputs. These are all the inputs. 1, 2, 3, 4. 4 inputs. 1, 2, 3, 4. Whatever may be the numbers of input, but my output will be only one. Okay. Here, multiple sources. Say for example, one MP3 player, laptop, or digital satellite, or dish, or whatever may be the device, from which I can select any one in my load. So this is the destination. இதுதான் destination சார். நான் இதை ஆக்டிவேட் பண்ணணும். ஸோ இங்கே மைக் செட்ஸ் எல்லாம் இருக்குங்க சார். தட் இஸ் ஸ்பீக்கர் இருக்குது. இதை நான் எதுலேயோ ஒன்றில் ஆக்டிவேட் பண்ணேன்னா எனக்கு வரும். அப்போ நான் எதை ஆக்டிவேட் பண்ணுறது? எதர் D0 D1 or D2 D3. So which input I am going to activate, or I am going to select exact அதுக்கு பேர் என்னங்க சார்? Select, because otherwise called this as a selector. Okay, so that is purely depends on this. Depends on this. So I already mentioned in the earlier slides, this is called selection line or selected line. Selected line or enable lines. So if suppose I want to select my MP3 player, MP3 player நான் செலக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா, so this is the digital, this is the digital signal. அப்போ இதை நான் என்ன பண்ணிக்கிறேங்க சார்? The first one I want to select. அப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்? This kinds of control signal or control line or selection line by using my control signal 0 0 கொடுத்தேன்னா இது செலக்ட் ஆகும் சார். 0 1 கொடுத்துட்டேன்னா இது செலக்ட் ஆகும். So similarly, if suppose I want to connect my speaker to the cable TV, so the selection line should be 1 1. That's all. If you understand this, this is the multiplexer. This is the multiplexer. No need of any explanation. Okay. Now I'm entering into the actual subject. According to the definition, this is the input. This is the input. So here 4 inputs: D0, D1, D2, D3. Please listen carefully. So this is called control lines or a selection line. This is only the important thing for understanding the subject. So this is the selection line. So according to my selection inputs, only the available input appeared in the output. That's all. Okay. So all data is available. என்கிட்ட எல்லா டேட்டாவுமே அவைலபிள் நான் அசியூம் பண்ணிக்கிறேன். எல்லாமே டேட்டாஸ் இருக்குங்க சார். The one, okay, which is connected to one of the input of my AND gate. இது எல்லாமே ஒரு இன்புட்டா இதில் கொடுத்தாச்சுங்க சார். 3 input AND gateல கொடுத்தாச்சு. But you know the truth table for AND gate, all the applied inputs are 1. எல்லா இன்புட்டும் ஒன்னா இருந்துச்சுன்னா தான் it produces the output equal to 1. ஏதாவது ஒன்று 0 ஆயிடுச்சுனாலும் output will be 0. So based upon that, and along with the selection line or a control line, selection line or in some other at some books like sir, control line or enable pin, or in all are same, all are ellame onnudang sir, enable. Okay, so according to that, so this is only given in this truth table. So if suppose I want to select this, what is the control signal or selection signal or enable signal? 0 0. So I'm going to explain only one. Similarly, you can proceed for further. Now ஒரே ஒரு sample எடுத்துக்கிறேன் சார். So the sample is I want to select my first input data in the output. Outputல நான் first select பண்ணணும். அப்போ நான் control signal என்னங்க சார் கொடுக்குறேன்? My V is equal to 0 and A is also 0. கொஞ்சம் நல்லா கேர்ஃபுல்லாக கவனிங்க. That's all. ஸோ என்னுடைய B 0ன்னு வந்துருச்சுன்னா என்னங்க சார்? Since it is inverter gate, ஸோ இங்கே வரும்போது இது 1ன்னு ஆயிடுங்க சார். ஸோ இங்கே வரும்போது இது 1ன்னு ஆயிடும். ஸோ wherever it goes, so here நல்லா கவனிங்க, இங்கேருந்து இங்கே போயிட்டு it comes to here. So here 1, and then the same input line is connected to this logical AND gate. So 1, that's all. Then it is 0. இது 0 இங்கே வருதுங்க சார். So 0. So this input is 0. This input is 0 ஆயிடுச்சு. Similarly, my A is inverted here 1. So அப்போ எனக்கு என்னங்க சார் ஆகும்? இங்கே வரும்போது இது 1ன்னு மாறிடும். நல்லா ப்ளீஸ் லிசன் கேர்ஃபுல்லி. ஸோ இங்கே வரும்போது இது 1ன்னு.
ஏன்னா நான் inverted output எடுத்து கொடுக்கணும். Then the same 0 is given as one of the input of each AND gate. ஒவ்வொரு AND கேட்டுக்கும் இதையும் கொடுக்குறோம் சார். So okay, so my applied inputs also 1 for all the logical multiplication gate. எல்லாத்துலயுமே 1 1 ன்னு இருக்குங்க சார். Then another one important thing. So out of all 4 input data, I'm going to select only one output according to this MUX definition. This is the MUX. This is the MUX. Here many numbers of inputs. I'm going to select only one output by using this selection lines. So இதுதான் example 0 0 ன்னு நான் selection lineல கொடுக்குறேன் சார். அப்ப இது எதை enable பண்ணுங்க சார்? Though many numbers of inputs are available, readily available. எனக்கு ரெடியா இருக்குது. இதுல இருந்து ஒண்ணு மட்டும் தான் சார் செலக்ட் பண்ணணும். எப்படி செலக்ட் பண்ணணும்? இந்த based on this. அதுதான் எப்படின்னு கொடுத்தாச்சு. Since it is a logical multiplication gate, we know that AND gate. இது logical multiplication gateனா வேற ஒண்ணும் இல்லைங்க சார், AND gate. So AND gate ஓட truth table நமக்கு தெரியும் சார். According to the truth table, all the inputs, என்னுடைய all inputs are 1. All inputs 1 இருந்துச்சுன்னா மட்டும் என்னங்க சார் வரும்? Output will be 1. So according to this definition, this is only one gate which produces the output equal to 1. Remaining gates are producing the 0. மீதி எல்லாமே 0 தான் சார் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். So according to the OR gate, இது என்னங்க சார்? OR gate. So OR gate ஓட truth table logical addition. So any one of the input is equal to 1, output equal to 1. So அப்ப எனக்கு என்னங்க சார் ஆச்சு? My D0 is selected in the output from input side. In the inputல நிறைய இருந்தாலும் D0 மட்டும் select ஆயிடுச்சு. That's all the operation of the multiplexer. So in short, ரொம்ப சின்னதா சொல்றேங்க சார். 4 input sources available. அதுல இருந்து ஒண்ணு செலக்ட் பண்ணணும். எதை பேஸ் பண்ணீங்க சார்? கண்ட்ரோல் சிக்னல். அந்த கண்ட்ரோல் சிக்னல் என்னங்க சார்? Since it is a 4 inputs, அது எப்படிங்க சார் இருக்கும்? 4 combinations may be possible. I want to select 8 inputs means 3 combinations. Very simple. Since 4 means 2 power n equal to 4. From this we can come to conclusion n is equal to 2. Similarly, if suppose my input is 8 means my n is equal to 3. Okay, அப்ப நான் 3 possible combinationsல control signals கொடுக்கணும் சார். So according to this, இதை பேஸ் பண்ணி 0 0 ன்னு கொடுத்துட்டேன். ஸோ அப்படி நான் கொடுக்கக்குள்ள ஒரே ஒரு லாஜிக்கல் கேட் மட்டும் தான், ஏதாவது ஒன்று. ஸோ நான் என்ன கொடுக்கணும்? ஸோ ஹியர் திஸ் லாஜிக் கேட்ஸ் ஒன்லி செலக்ட் த இன்புட் டேட்டா, ரிமைனிங் வில் நாட் செலக்ட் த இன்புட் டேட்டா. இதெல்லாம் செலக்ட் பண்ணல. ஸோ தட் வில் பி அப்பியர் இன் த அவுட்புட். ஸோ இது டேட்டா ட்ரான்ஸ்ஃபர்னா, ஸோ மை இன்புட் டேட்டா இஸ் transmitted to the output by using this selection line. I hope that you can understand clearly. Okay. Yes. So இது வரைக்கும் நான் என்ன சொன்னோம்? Same thing only in a operation. So here I am taking the first combination what I explained in the earlier slide. The same thing. My A equal to 0 and B is also 0. So what will be the result? D equal to D naught. And then according to the truth table, B equal to 0, A equal to 1 means first input will be selected. Then third combination 1 0 means my third input, that is D2 will be selected. Okay. And then A equal to 1, B is also 1. That is a fourth combination. So நான் கொடுத்தேன்னா என்னுடைய fourth input will be selected in the output. That's all. Okay. Now I am entering into the actual subjects. So please listen here one by one. So this is the symbolical representation of a MUX. So we are going to discussing about a 4 to 1 converter, 4 to 1 selector. So examination explain in detail about 4 to 1 selector அப்படினா definitely இதுக்கு பேர் என்னங்க சார்? MUX. Okay. So அப்போ 4 is to 1 multiplexer னு சொல்லுவாங்க சார். 4 is to 1 MUX. அப்போ 4 numbers of inputs. இது input குடிக்குது, இது output குடிக்குது சார். Okay. So the first letter 4 indicates the number of inputs, and then second one is indicates the number of output. அப்ப என்கிட்ட 4 input இருக்குது, அதான் இங்க பண்ணிருக்கேன் சார். 4 cross 1 MUX. Inputs are 4
and then enable line, that means enable inputs are 2 because 4 numbers of input irukku. I already explained in the earlier slide itself. So my inputs are 2 power n means 2 power n means from that the control signal or a selection line or a enable line can be confirmed. That is, what is the n? That n numbers of selection lines will be okay. If suppose 8 means this is the results of 2 power 3, so this 3 will be the selection line. In selection line இது one section. Okay. Sometimes in some applications multiple numbers of mux is using. ரெண்டு mux யூஸ் பண்றாங்க அப்படின்னா a separate enable is also available. So for that, whenever my enable line equal to 0 means the first mux will be activated, and if my enable pin is equal to 1 means my second mux will be in operated, and vice versa. So கொஞ்ச நேரம் சென்று the e1 is equal to 0ன்றது e1 equal to 1 ன்னு மாறிடும். அப்ப என்னங்க சார் ஆகும்? Instead of m1, m2 will be operates, and e2 is equal to 0 means m1 will be operates. That's all. So similarly, multiple numbers of data selectors can be used. Okay, with that, the same thing. 4 to 1 or 4 is to 1 selector multiplexer. So 4 numbers of inputs with selection lines and output. Selection lines and output. Okay. Yes. I'm going to explain the 8 to 1 multiplexer. 8 to 1 multiplexer now. So I told in earlier slide, and I'm ready to tell sir, the first letter indicates number of inputs. This one always indicates the output. In the one sir indicate always the output. Always the output. So in the one sir always output. So 8 means 2 power 3. So 3 possible combinations of a selection line. Selection lines எனக்கு என்னங்க சார் இருக்க முடியும்? 3 இருக்கும். Okay. And then enable line in that diagram is there. So என்னோட enable line 0-ஆ இருந்துச்சுன்னா activate பண்ணணும், 1-ஆ இருந்துச்சுன்னா deactivate பண்ணணும். So there are two logics are there. ரெண்டு logic இருக்குங்க சார். One is a positive logic, another one is negative logic. ரெண்டு logic இருக்கு, positive and negative logic. அப்படின்னா என்ன? My enable pin is equal to 0 or the enable pin is equal to 1. Based on that, so that is the two classifications. இதுக்கு பேரு நான் வந்து positive logic னு வச்சுக்கிட்டேன் அப்படின்னா this is called negative logic. In some author or in some books, the same thing may be like this. So some author, this is a negative logic, this is a negative logic, this is a positive logic. Whatever may be the thing, no problem. You please don't confuse. Confusion ஆக வேணாம் சார். என்னோட enable line 0ன்னு இருந்துச்சுன்னா மல்டிப்ளெக்சர் ஆப்ரேட் ஆகும், 1ன்னு இருந்தா ஆப்ரேட் ஆகாது. அவ்வளவுதான். ஸோ என்னால் இதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியல அப்படின்னா யூ கீப் இட் இன் யுவர் மைண்ட் லைக் தட். பட் எனிஹவ் இட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட், ஃபண்டமெண்டல், யூ ஷுட் நோ. பட் எனிஹவ் 8 to 1 இன்புட் வந்து எனக்கு 3 கண்ட்ரோல் லைன்ஸ் வேணும் சார். பிகாஸ் 8 இன்புட்ஸ் இருக்கு, அதனால 3 நான் 8 செலக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா 3 கண்ட்ரோல் லைன்ஸ் இருக்கு. That is the 3 control lines C, B and A. C, B and A. Since the binary line நான் சொன்ன மாதிரி this is the LSB bits, this is the MSB bit. It is another one important thing, LSB and MSB. Then only we can give proper control signal or selection signal along with the enable pin. So நான் இப்போ எனக்கு வந்து D0 select பண்ணணும் அப்படின்னா as usual, so என்னுடைய control signal will be 0 0 0 0. நான் இப்படி கொடுத்துருக்கணும். Then one more important thing, that means this particular row, இந்த ரோவில் ஒரு எக்ஸ்பிளனேஷன். என்னுடைய இன்புட் எது வேணாலும் இருக்கலாங்க சார், either 0 or 1. இந்த 0 இருக்கலாம் அல்லது 1 இருக்கலாம், வாட் எவர் மே பி த இன்புட். எனேபிள் லைன் 1 இருந்துச்சுன்னா என்னுடைய மக்ஸ் will not be operate. பட் என்னுடைய எனேபிள் லைன் ஈக்குவல் டு 0 அப்படின்னா மக்ஸ் will be operate. So here all the inputs, my enable is equal to 0. Enable line 0 work up with operate. If suppose I want to select this
D5 நான் செலக்ட் பண்ணோம்னா என்னுடைய கண்ட்ரோல் சிக்னலில் நான் என்னங்க சார் கொடுக்கணும் 100 100. Okay, so this is the 8 to 1 multiplexer diagram. 8 to 1 multiplexer diagram. As I already told through the MUX operation in earlier slides, inputs are 8 or என்கிட்ட 8 டேட்டா அவைலபிள் இன்புட்ல இருக்குங்க சார். இதுல ஒரு டேட்டாவை நான் செலக்ட் பண்ண போறேன். அதுக்கு கண்ட்ரோல் சிக்னல்ஸ் இங்க கொடுக்க போறேன். இதுதான் இந்த earlier slideல இருந்த டேபிள். It starts from 00 to 111. That means D0 ல இருந்து D7 வரைக்கும். In some authors it may be D1 to D8. Okay, that's all. So I'm select பண்றேன். Similarly, another one possible MUX is also there, that is 16 to 1. Nothing new, same thing. Since it is a 16, automatically you can understand that. நீ understand பண்ணிக்கலாம் சார். 2 power n is equal to 16 அப்படின்னா my n will be what? என்னுடைய n என்னவா சார் இருக்க முடியும்? Definitely it is a 4. So from this I can come to conclusion that நான் ஒரு conclusion வந்துடலாங்க சார். என்னுடைய control signal or control line or a selection input to be 4 possible combination. That is only given here. The same enable concept is taken. My enable pin is equal to 1. My enable pin is equal to 1. MUX will not be operate. Today MUX என்னங்க சார் பண்ணாது? MUX will not be operate. MUX எனக்கு operate ஆகாது. If my enable pin is equal to 0, second case என்னங்க சார்? My enable pin is equal to 0. அப்ப என்னங்க சார் ஆகும்? என்னுடைய MUX will be operate. என்னுடைய MUX என்னங்க சார் ஆகும்? Operate. So this is the important and fundamental concept I already told in the earlier slide. முந்தின ஸ்லைட்ல இதை நான் சொல்லிட்டேன். So according to that, you please go through the entire MUX design. So according to that, here enable pin 1 இருக்குங்க சார். அப்ப என்னுடைய selection lineல எப்படி இருந்தாலும் whatever may be the combinations, my MUX will not be operate. But instead of that, my selection line enable line is equal to 0 னு இருந்துச்சுன்னா, according to the combinations, it is going to select. All the 16 can be selected by this method. All the 16s can be selected like this. If suppose I want to select my 14th data அப்படின்னா, my enable pin will be 0. என்னுடைய enable pin 0-ஆ வச்சுக்கிட்டு அந்த selection pinல போய் நான் என்னங்க சார் கொடுக்கணும்? இந்த மாதிரி கொடுக்கணும் சார். 1110. It will automatically select the 14th data. It may be anything. எது வேணாலும் இருக்கலாம். அதை இது select பண்ணிக்கலாம். Okay. Yes, we will see the actual diagram of quadrature 2 to 1 multiplexer. It is also one of the important question in exam point of view. In the exam point of view, in the quadrature multiplexer is another one. அப்படின்னா என்ன? That means 2 numbers of 4 to 1 multiplexer. அப்படின்னா என்னங்க சார்? 2 numbers of 4 to 1 multiplexer. 2 numbers of 4 to 1 multiplexer. அது என்னது? So see here. So this is the first part. So this is the second part. இது second part. So அப்ப நான் இதை நான் செலக்ட் பண்ணணும். இதை செலக்ட் பண்றதுக்கு ஒரு enable line இருக்கணும். And then அது போக ஒரு selection line. அது எந்த பார்ட்டை நான் செலக்ட் பண்றேன்? That is very important. So அதை எங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றது? Please listen. இங்க நல்லா கேர்ஃபுல்லா கவனிங்க. So this is a very important thing. This is a selection. நான் which part I am going to select? நான் எந்த பார்ட்டை செலக்ட் பண்றேன்? அதுதான் எனக்கு இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, அப்போ நான் அதை செலக்ட் பண்ண போறது இங்க. சப்போஸ் s is equal to 0ன்னு கொடுத்துட்டேன்னா, since it is inverter, இங்க எனக்கு 1ன்னு வந்துரும் சார். இங்க 1ன்னு கொடுத்தா இங்க 0ன்னு வந்துரும். ஸோ நான் இப்போ இங்க என்ன கொடுக்குறேனோ அதே தான் வரும். அப்போ நான் 0ன்னு கொடுத்துட்டா என்னங்க சார் ஆகும்? Here 1 1 1 1. அப்போ this part will be operating. இந்த பார்ட் மட்டும் தான் டிரான்ஸ்மிட் பண்ணும். ஏன் சார்? இங்க நான் 0ன்னு கொடுக்கக்குள்ள இங்க என்னங்க சார் ஆயிடும்? 0னே வந்துரும். ஒன் ஆஃப் த இன்புட் ஆஃப் திஸ் பார்ட், இந்த பார்ட் எல்லாத்துலயும் ஒன் ஆஃப் த இன்புட் 0 0 0 0. இன்ஸ்டெட் ஆஃப் தட் நான் அதுக்கு பதிலாக நான் என்ன பண்றேன்? மாத்தி மை இன்புட் இஸ் ஈக்குவல் டு செலக்ஷன் இன்புட் 1ன்னு கொடுக்குறேன். அப்ப இங்க வரும்போது அது என்னங்க சார் ஆகும்? 0ன்னு ஆயிடும்.
இங்கே வரும்போது 1 ஆகிடும். இப்போ என்னங்க சார் ஆகும்? ஒன் ஆஃப் த இன்புட் ஆஃப் த லோயர் பார்ட் வில் பி 1. என்னுடைய லோயர் பார்ட் ஆஃப் த மக்ஸில் இருக்கிறது எல்லாமே 1ன்னு மாறிடுங்க சார். இங்கெல்லாம் என்னங்க சார் ஆகிடும்? இன்ஸ்டெட் ஆஃப் 1க்கு பதிலாக 0. ஸோ அக்கார்டிங் டு த ட்ரூத் டேபிள் ஆஃப் அண்ட் கேட்டோட ட்ரூத் டேபிள் ஒன் ஆஃப் த இன்புட் 0 ஆயிடுச்சுன்னா திஸ் பார்ட் வில் நாட் பி செலக்டட், ஒன்லி திஸ் பார்ட் வில் பி. Okay, that is also possible when I enable input. நான் enable input நான் என்ன கொடுக்குறனோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் சார் செலக்ட் ஆகும். ஓகே ஓகே. ஸோ அப்போ நான் enable 0ன்னு கொடுத்து இங்கேயும் நான் 0ன்னு கொடுத்தா my upper part will be operates. My upper part will be operate. How? ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன், இந்த ரெட் கலர்ல இருக்கிறது 0ன்னு கொடுத்தா இங்கே 1 1ன்னு வந்துடும். சின்ஸ் இட் இஸ் இன்வெர்டர் 0ன்னு கொடுக்கல 1ன்னு வந்துடும் சார். அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்லி ஹியர் ஆல்சோ 1 1 1. அப்போ நான் என்னங்க சார் செய்யணும்? என்னுடைய கண்ட்ரோல் லைன் செலக்ஷன்ஸ் இங்கே that is for selecting A0 and Y0 means 0 0 கொடுக்குற காம்பினேஷன் சார். Okay, that's all. If suppose I am giving 1 here means 0, so what will be the result? My lower part will be selected. The lower part என்னங்க சார் ஆயிருக்கும்? That's all. That is the explanation given here for the quadrature 2 to 1 multiplexer. Enable equal to 1 means yes may be anything, all are 0. Output வந்து 0 ஆயிடுங்க சார். Enable line is equal to 0. Selection 0 means select all A's output. A's na என்னங்க சார்? upper lower நான் சொன்னா அதுதான் A. If my enable input is 0, so ஏன்னா E 0 இருந்தால் தான் மச் ஒர்க் ஆகும்னு சொல்லியிருக்கிறோம். Then selection line 1 னா all the B, that is bottom data will be transferred to the output data. So it can be represented like this. அதே இதை இப்படி கூட represent பண்ணலாம் சார் in a simple way. Okay. So another one multiplexer is like this. So no need of spending more time for this. Now I'm entering into the implementation of logic gates using the MUX. Another one important topic in your examinations may be a question. The question வர்றதுக்கான possibilities are more, and also some 2 more questions in your competitive examinations like gate and other competitive examinations. Okay, so நம்ம என்ன பண்ண போறோம்? Implement the Boolean functions using 8 to 1 multiplexer. Okay, implementing the Boolean function using 8 to 1 multiplexer. So this is a problem given to us. This is a problem given to us. So it is in the form of SOP. This is in the form of SOP la கொடுத்திருக்காங்க சார் problem. So function of A, B, C, D is equal to summation of 0, 1, 2, 3, 4 like that. So these are all the possible output combination கொடுத்திருக்காங்க 0, 1, 2, 4, 6, 9, 12 and 14. இதுக்கு நம்ம ஒரு மக்ஸை டிசைன் பண்ண போறோம். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி there are 2 possible ways of designing a multiplexer. 2 different methodல இதை பண்ண போறோம். So ஒரு method now I am going to explain. Another one method is also there. I will explain in later part. Okay. So அப்போ நான் இந்த மக்ஸை நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போறேன், டிசைன் பண்ண போறேன். I am going to design a mux. ஸோ அப்போ நான் என்ன பண்ணணும்? I am going to take the number of input variables. ஸோ இதில் ஏபிசிடின்னு கொடுத்துட்டாங்க இந்த ப்ராப்ளத்தில், அதனால 4 வேரியபிள். இட் சப்போஸ் நாட் கிவன், அப்படி கொடுக்கலன்னா வாட் இஸ் த மேக்ஸிமம் வேல்யூ இந்த கிவன் ப்ராப்ளம், அதை எடுத்துக்கிறோம். கன்வெர்ட் இட் இன்டு இட்ஸ் ஈக்குவலன்ட் பைனரி. ஸோ நான் 14 கன்வெர்ட் பண்ணணும்னா 8 + 4 + 2 1104. ஸோ இட் கன்சிஸ்டிங் ஆஃப் 4 bits. அதனால இதுக்கு என்னங்க சார் தேவை? 4 கண்ட்ரோல் லைன்ஸ். ஸோ அவுட் ஆஃப் விச் 1 லைனை நான் என்ன சார் பண்ணிக்கிறேன்? செலெக்ஷன் லைன் ஆர் எனேபிள் லைன் வச்சுக்கிறேன். ரிமைனிங் அல்லது இன்புட் டேட்டான்னு எடுத்துக்கிறேன். இதுதான் என்னுடைய கண்ட்ரோல் சிக்னல். ஓகே, அப்படின்னா என்ன? ஸோ பை யூசிங் திஸ் ஐ எம் கோயிங் டு ட்ரா ஒன் டேபிள். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்பர் ஆஃப் வேரியபிள்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும். அவுட் ஆஃப் விச் எய்தர் எம்எஸ்பி ஆர் எல்எஸ்பி ஏதாவது ஒன்றை விட்டுட்டு மீதி 3 எடுத்துக்கணும். இட் சப்போஸ் 4 வேரியபிள்ஸ் மீன்ஸ் 3 வேரியபிள்ஸ் வில் பி டேக்கன். ஒன் இஸ் ஃபார் another purpose, I will explain, then you can understand. இப்போ only 3 variables இருக்குன்னா 2 things I should kept for the problem solving. One is for the tabulation purpose. அது என்ன tabulation purpose? Now I will explain to you. நான் இப்போ explain பண்ண போறேன். Okay, so this is that. So இந்த ப்ராப்ளத்தை நான் எப்படி இதை மக்ஸ் டிசைன் பண்ண போறேன் அப்படின்னா, கொடுத்துருக்கிற ப்ராப்ளத்தை அப்படியே எடுத்துக்கிறோம் சார். So take the given problem as it is and then draw one table. Draw one table. Since it is a 4 variables, as already told, one variable to be left. One variable to be left. So remaining
3 variables. அப்போ எனக்கு 3 variables இருந்துச்சுன்னா 2 power 3 means 8 combinations. 8 combinations. Listen carefully. 4 வேரியபிள் இருந்துச்சுன்னா ஒன்று விட்டு சொல்லிட்டேன், மீதி 3 அதை வச்சு தான் அடுத்த டேபிள் வரைய போகிறோம். ஸோ அப்போ 2 power 3னா 8, 0 to 7. ஸோ D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7. ஸோ இதுதான் இந்த காம்பினேஷன். ஒரு வேரியபிளை விடுங்கன்னு சொன்னேன். தட் இஸ் ஏ என்ற வேரியபிள் எடுத்தாச்சு. அப்போ அதுக்கு நான் என்னங்க சார் செய்யணும்? யூ ஹாவ் டு ரைட் இட்ஸ் காம்பினேஷன்ஸ். ஒன் வேரியபிள்ஸ் காம்பினேஷன் 1 and 0, தட் இஸ் காம்ப்ளிமெண்ட் அன்காம்ப்ளிமெண்ட். ஸோ ஏ பார் அண்ட் ஏ. இது வரைக்கும் புரிஞ்சுச்சா? 4 வேரியபிள் இருந்துச்சு நம்மள்கிட்ட. ஸோ 4 வேரியபிள்ஸ் ஆர் தேர், தட் இஸ் ஏ, பி, சி, டி. அந்த கிவன் ப்ராப்ளத்தில் இருந்துச்சு. அதில் நான் என்ன சார் சொல்கிறேன், ஏதோ ஒரு வேரியபிளை விட்டாச்சு, மீதி 3 வேரியபிள் மட்டும் கன்சிடர் பண்ணுறோம். அப்போ 2 power 3. நல்லா கவனிங்க, இது புரிஞ்சிச்சுன்னா தான் எனி ப்ராப்ளம் கேன் பி சால்வ். 2 power 3 is equal to 8. அப்போ 8 பாசிபிள் இன்புட்ஸ் ஆர் தேர். அதுதான் இந்த இன்புட்ஸ். ஸோ திஸ் இஸ் த 8 பாசிபிள் இன்புட்ஸ். ஸோ அது என்னங்க சார்? D0 to D7. தென் இதை என்ன பண்ணுறது? நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின், இந்த லெஃப்ட் அவுட் வேரியபிள்ஸ் என்ன பண்ணும்? அந்த லெஃப்ட் அவுட் வேரியபிள் இஸ் டேக்கன் லைக் திஸ். எப்படிங்க சார்? அதோட காம்பினேஷன்ஸ் 1 and 0 ஆர் அன்காம்ப்ளிமெண்ட் அண்ட் காம்ப்ளிமெண்ட் காம்பினேஷனாக எடுத்துக்கிறோம். ஸோ நான் ஏபிசியை வச்சுட்டு டி எடுத்துக்கலாமா? எஸ். ஸோ ஏபிசியை வச்சுட்டு டி எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இந்த டி பார் அண்ட் டி. ஓகே, இது வரைக்கும் புரிஞ்சிச்சுன்னா நெக்ஸ்ட் ஐ எம் கோயிங் டு சால்வ் த ப்ராப்ளம் ஆர் டிசைன் த ப்ராப்ளம் ஃபார் த கிவன் வேரியபிள். ஃபார் த கிவன் வேரியபிள் எனக்கு என்ன கொடுத்துருக்குறாங்க? 0, 1, 2, 4, 6, 9. 0, 1, 2, 4, 6, 9. The problem given is 0, 1, 2, 4, 6, 9, and some other variable also. We will see. Then 12 and 14. Then 12 and 14. 12 and 14. இப்போ நான் என்ன பண்ணணும்? ஸோ கொடுத்துருக்கிறதுல எத்தனை வேரியபிள்னு பார்த்தோம், அதில் ஒரு வேரியபிள் மட்டும் எடுத்துக்கிறோம், அதுக்கு இந்த காம்பினேஷன் போட்டோம். ரிமைனிங்ல 3 வேரியபிள் இருக்குது. அப்போ என்ன மாதிரி டேபிள் வரையணும் சார்? 8 டேபிள்ஸ், 8 செல்ஸ் இருக்கிற மாதிரி டேபிள் வரையணும். ஸோ 8 காலம்ஸ் உள்ள டேபிள், D0, D1, D2, D3, D4 to D7. நல்லா கவனிங்க. அதுக்கு பிறகு என்ன பண்ணணும்? ஸோ இட் இஸ் அ 4 வேரியபிள், இட்ஸ் மேக்ஸிமம் வேல்யூ இஸ் ஈக்குவல் டு 15. இது 4 வேரியபிள் ப்ராப்ளம். இதோட மேக்ஸிமம் வேல்யூ என்னங்க சார்? 15. அப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்? I am writing the numbers 0 to 15 like this. என்ன ஆர்டர்ல? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, அப்புறம் 8, 9, 10 like this. ஓகேவா? ஸோ இதை மாதிரி நான் எழுதியாச்சு. ஓகே, இது ஒன்றும் இல்லைங்க சார். ட்ரூத் டேபிள் எடுத்து வரைஞ்சி பார்த்தீங்க அப்படின்னா 4 வேரியபிளில் ஃபஸ்ட்டு 7 வரைக்கும் எம்எஸ்பி பீட் இஸ் ஈக்குவல் டு 0, அதுக்கு பிறகு எம்எஸ்பி பீட் ஈக்குவல் டு 1. தட்ஸ் ஆல். அந்த லாஜிக் தான். ஓகே, அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும்? கொடுத்துருக்கிற நம்பர்ஸ் எல்லாத்தையும் என்ன சார் சொல்லணும்? என் சர்க்கிள் பண்ணணும். ப்ளீஸ் லிசன், ஐம் கோயிங் டு என்சர்க்கிள். 0 கொடுத்துருக்காங்க, அதை என்சர்க்கிள் பண்ணுறேன். எது கொடுத்துருக்காங்களோ அதை பண்ணணும் சார். 1 இஸ் கிவன், அதனால நான் அதை மார்க் பண்ணிக்கிறேன். 2 இஸ் கிவன், தட் இஸ் ஆல்சோ என்சர்க்கிள்டு. 4 இஸ் கிவன், தட் இஸ் ஆல்சோ என்சர்க்கிள்டு. நல்லா கவனிங்க, அதை மட்டும் நான் மார்க் பண்ணுறேன். தென் ஆஃப்டர் தட் 9 இஸ் கிவன், நான் 9 கொடுத்துருக்காங்க, என்சர்க்கிள் பண்ணுறேன். தென் 12 வில் பி கிவன், அதனால 12. அண்ட் 14 இஸ் கிவன், அதனால வரைஞ்சாச்சு. தென் இது எல்லாத்தையும் என்சர்க்கிள் பண்ணுறேன். Then you have to ensure all the given numbers are circled or not. If suppose don't care is given, that is also to be encircled. Don't care கொடுத்திருந்தாலும் பண்ணணும் சார். ஸோ இப்போ நான் 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 டேட்டாஸ் given. ஸோ 8 டேட்டாஸ் இதில் என்சர்க்கிள் பண்ணியிருக்கிறான்னு பார்க்குறேன். 0 என்சர்க்கிள், 1 என்சர்க்கிள் பண்ணிட்டேன், 2, தென் 4, அண்ட் தென் 6 மறந்துட்டேன். அப்போ 6 நான் என்சர்க்கிள் பண்ணிட்டேன். தென் 9, 12 and 14. Over. இது வரைக்கும் புரிஞ்சிச்சுன்னா that's all. If you understand this, that's all. இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன்? நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப், I'm going to take the variable for that certain rules. The first one, நல்லா கவனிங்க, both combinations, இந்த a bar and a, both combinations encircled அப்படின்னா both encircled, this is the first combination. ரெண்டுமே encircle பண்ணிட்டா your output will be 1. நான் என்னங்க சார் எழுதணும்? 1. I will explain what is this. ரெண்டுமே என்சர்க்கிள் பண்ணிட்டா நான் 1ன்னு எழுதணும் சார். தென் அப்போ அதுக்கு ஆப்போசிட் ஒன்று இருக்கும் இல்லைங்களா? போத் நாட் என்சர்க்கிள்டு. நான் வந்து இது நாட் என்சர்க்கிள்னு வச்சுக்கிறேன். அப்படி இருந்துச்சுன்னா என்னுடைய அவுட்புட் என்னங்க சார்? நான் எழுத போகிறேன் 0ன்னு வச்சுக்கிறேன். தென் another important thing, only one cell is
encircle. Only one cell is encircle. ஒரே ஒரு செல்லை மட்டும் encircle பண்ணியிருக்காங்கன்னா, so my output may be 2. அது என்னவா சார் இருக்கலாம்? A பாரா இருக்கலாம் அல்லது A வா இருக்கலாம். That's all. ஸோ இதை மட்டும் புரிஞ்சுக்கிட்டா இந்த ப்ராப்ளம் இஸ் சிம்பிள். இதுதான் இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ அது என்னன்றதை கொஞ்சம் சொல்ல போகிறேன். ஸோ இது வரைக்கும் தெரிஞ்சிச்சு. கொடுத்துருக்கிற ப்ராப்ளம் எத்தனை வேரியபிள்ஸ் வருதோ அதில் ஒன்று எடுத்தாச்சு, அதோட காம்பினேஷனில் போட்டாச்சு. ரிமைனிங் வேரியபிளுக்கு எத்தனை இருக்கும்? 8 இருக்குது அப்படின்னா அப்போ 8 வர்ற மாதிரி செல்ஸை வச்சுக்கிட்டு காலமில் போட்டாச்சு. ஸோ எல்லா நம்பரையும் போட்டோம், என்சர்க்கிள் பண்ணிட்டோம். நவ் ஐ எம் கோயிங் டு டேக் த அவுட்புட்ஸ். என்னுடைய செலெக்ஷன் இன்புட்டை செலக்ட் பண்ண போகிறேன். எப்படி செலக்ட் பண்ண போகிறேன்னா எப்படி தான் சார். ஸோ திஸ் இஸ் த செலெக்ஷன் லைன் கான்செப்ட். இதுதான் செலெக்ஷன் லைன். இதுக்கு நான் இன்புட்டை செலக்ட் பண்ண போகிறேன். எந்தெந்த இன்புட்லாம் அவுட்புட்டில் வரும். போத் ஆர் என்சர்க்கிள்டு. எல்லாமே என்சர்க்கிள் ஆயிடுச்சா பார்க்குறீங்க. இங்கே ஒன்று மட்டும் தான் சார் மார்க் பண்ணியிருக்கேன். இங்கே என்சர்க்கிள். அப்போ எங்கெங்கெல்லாம் ரெண்டுமே ஏ அண்ட் ஏ பார் இருந்துச்சோ அதெல்லாம் என்னங்க சார்? 1. ஓகே. ஸோ மொத்தமாக 3 பிளேஸில் இருக்குங்க சார். ஓகே. அண்ட் தென் என்சர்க்கிளே பண்ணாதது எங்கேங்க சார் இருக்குது? இங்கே இருக்குது. ஸோ you simply write it as a 0. புரிஞ்சுச்சா? I think now you can get a clear idea. Both encircle means here in D1 column 1 and 9 encircled, so I am writing here as 1. Similarly D6 and D4. And then both are not encircled. இங்க இருக்குன்னு பார்க்குறோம். D3 and D5, D7 not encircled, அதனால 0 போட்டேன். Then this is very important. கவனிங்க கொஞ்சம். ஸோ ஹியர் என்னங்க சார் ஆயிடுச்சு? ஒன்லி 1 encircled. எஸ், இங்கே 1 encircled இருக்குது. அப்போ நான் என்ன எழுதணும்? எந்த ரோவுக்கு நேராக இருக்கோ அதுதாங்க சார். ஸோ ஏ பார், ஏ பார்ல இருக்கிறது தான் என்சர்க்கிள் ஆயிருக்கு. ஸோ நோ அதர் திங்ஸ். அப்போ இங்கே 2 இருக்குது. அப்போ இங்கேயும் ஏ பார், இங்கேயும் ஏ பார். இஃப் சப்போஸ் 2க்கு பதிலாக 10 இருந்துச்சுன்னா நாங்கள் என்னங்க சார் எழுதணும்? ஏன்னு எழுதணும். தட்ஸ் ஆல். திஸ் இஸ் இன்புட். இப்போ இது புரிஞ்சிடுச்சு அப்படின்னா தட்ஸ் ஆல் த டிசைன். இப்போ நான் இதை வச்சுட்டு மக்ஸ் டிசைன் பண்ண போகிறேன். எப்படி டிசைன் பண்ண போகிறேன்? ஸோ ஐம் கோயிங் டு டிசைன் லைக் திஸ். இதை மாதிரி வச்சுக்கிறேன், மக்ஸ்ன்னு போட்டுக்கிறேன். ஓகேவா? இது என்னங்க சார்? 8:1 மக்ஸ். அப்போ என்னுடைய அவுட்புட் ஈக்குவல் டு 1. நல்லா கவனிங்க, இது அவுட்புட் இருக்கு. அப்போ 8 இன்புட்ஸ் ஆர் 1 2 3 4 5 6 7 and 8. ஓகே, 8 inputs. இதெல்லாம் என்னங்க சார்? ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் D0 to D1, D7, D0லேருந்து D7. அப்போ நான் என்னங்க சார் செய்யணும்? D0க்கு இப்போ என்னங்க சார் இன்புட்? ஏ பார்னு நாங்கள் கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கேன். இது அப்படியே லைனாக எழுத வேண்டியது சார். 1, தென் அகெயின் ஏ பார், அதுக்கப்புறம் என்னங்க சார்? 0, தென் 1 0 1 0. ஸோ இப்போ நம்ம இது என்னங்க சார்? 0 எல்லாத்தையும் காமனாக எடுத்துட்டு ஒரு 0ன்னு கொடுத்துடலாம். 1 எல்லாம் எடுத்துட்டு காமனாக எடுத்துட்டு 1ன்னு கொடுத்துடலாம். அண்ட் தென் ஏ இருந்துச்சுன்னா எல்லாத்தையும் காமனாக எடுத்துக்கிட்டு 1ன்னு கொடுத்துடலாம். தட்ஸ் ஆல். ஸோ இது புரிஞ்சிடுச்சு அப்படின்னா that is the thing. The same thing. Please listen. I'm encircling the value. 0, 1 is given, 2 is given, 4 is given, 6 is given, 9 is given, 12 is given, 14 is given. So I encircled. Then I'm taking the common variable. Since only 1 is in the column D0, so its corresponding variable, that is A bar. Then both are encircled in D1 column. Hence the result will be 1. Both are encircled or not, I have to check. No, only one cell is circled in D2 column. Its corresponding variable is A bar. In D3 no cells is encircled, so simply put 0. In D4 both the cells are selected, so 1. Similarly you proceed. Okay, now the diagram. So as already mentioned, you have to draw like this: 8 to 1 multiplexer. Selection lines, 3 lines already out of A, B, C, D. B, C, D will be the selection line. 0 0 0 to 0 0 0 to 1 1 1 1. என்னோட இன்புட் எல்லாத்தையும் இங்கே கொடுத்தாச்சுங்க சார். அவுட்புட் வில் பி 1. ஸோ எனக்கு அந்த ப்ராப்ளத்தில் என்னங்க சார் இருந்துச்சு? ஏ பார் அண்ட் 1 0. அப்போ நான் ஏ கொடுத்துட்டேன், ஒரு இன்வெர்டர் கேட் கொடுத்தேன். இட் வில் பி ஏ பார் ஹியர். அப்போ ஏ பார் 1 and then 0. ஸோ அஸ் ஆல்ரெடி டோல்ட். ஸோ எனக்கு ஏ பார் எதுக்கெல்லாம் வரணுமோ அதெல்லாம் இதை மாதிரி காமனாக ஏ பார் 0லையும் 2லையும் இருந்துச்சு இந்த ப்ரீவியஸ் டேபிள். ஸோ அதனால் அதை மட்டும் இப்படி கொடுத்தாச்சுங்க சார். ஒன்று எங்கே இருக்குதோ அங்கெல்லாம் இதை மாதிரி கொடுத்தாச்சு இதெல்லாம். ஸோ திஸ் இஸ் த design procedure. One more method is also there. I will explain in the next part. So
So similarly, many problems can be solved or any problem can be solved. என்ன problem கொடுத்தாலும் இதே தான் சார். Okay. அப்ப in short, take the given problem as it is. கொடுத்திருக்கிற ப்ராப்ளத்தை அப்படியே எடுத்துக்கிறீங்க. Find out the number of variables in the problem. Number of variables என்னன்னு பண்ணிக்கிறீங்க. அதுல இருந்து you have to find the number of inputs. How? If it is 4 variables means 3 variables is given for a selection and it's combinations only the input. அதனால அந்த 3 variables எடுத்துக்கிட்டோம். அப்போ 8 inputs இருக்குது. 1 variable தான் நம்ம input selectionக்காக என்னென்ன inputன்றதை கன்ஃபார்ம் பண்ண போறோம். ஸோ அதை வச்சுக்கிட்டு அந்த ஒரு டேபிளேஷன் வரைகிறீங்க. அதில் என் சர்க்கிள் பண்ணுறீங்க. கிவன் மின் டேர்ம்ஸ் எல்லாத்தையும் கவர் பண்ணுறீங்க. கவர் ஆயிடுச்சுன்னா ரூல் சொல்லியிருக்கிறேன். ஆல் த செல்ஸ் இன் காலம் அப்படின்னா 1, எதுவுமே கவர் ஆகலைன்னா 0, ஒன்லி 1 cell will be coveredனா கரஸ்பாண்டிங் value will be the selected variable. A bar இருக்கலாம் அல்லது A bar இருக்கலாம். ஓகே, தென் இப்போ நம்ம பார்த்து the MUX எல்லாமே in IC form is also there. IC forms is also there. So these are the sum of the ICs. 16:1 multiplexer may be one of the question may in your competitive examinations. 74150 or in practical lab sessions 74150 அப்படின்னு இருந்துச்சுன்னா it is a 16:1 multiplexer. Okay. So similarly, quad 2 input multiplexer, dual 4:1 multiplexer. அப்படின்னா ரெண்டு 4:1 multiplexer will be there. Okay, 2 4:1 multiplexer will be there. Okay, so with this, the multiplexer concept is over. Multiplexer concept is over. So by using this, any problem you can solve. Any problem you can solve. Okay, so I'm going to wind up this session. Multiplexer means what? Multiplexer means டேட்டா செலக்டர். அப்படின்னா என்னங்க சார், என்கிட்ட நிறைய இன்புட்ஸ் இருக்குது, அதுலேருந்து ஒரே ஒரு இன்புட்டை நான் செலக்ட் பண்ணணும். ஒரு டேட்டா கம்யூனிகேஷன்லையோ ஆர் ரவுட்டிங் கான்செப்ட்லையோ அல்லது உங்களுடைய டிவி செலெக்ஷன், டிவியில் செலெக்ஷன், மெனி சேனல்ஸ் ஆர் தேர், அவுட் ஆஃப் விச் ஒன்லி ஒன் ஆர் கோயிங் டு செலக்ட். ஓகே, பை மேக்கிங் அன் ரிமோட். அதேமாதிரி தான் இங்கேயும் பண்ணுறோங்க சார். அப்போ மக்ஸுக்கு பேர் டேட்டா செலக்டர். டேட்டா செலக்டர் இதுக்கு ஆப்போசிட் தான் DMUX. we are going to discussing in the next part, that is called data distributor. செலக்ட் பண்றதுக்கு பதிலா டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுங்க சார். ஓகே, இதுக்கு இன்னொரு வேற பேருங்க சார், many to one கன்வெர்ட்டர். ஸோ இதுக்கு என்னங்க சார் பண்ண போறோம், எத்தனை இன்புட் இருக்குதோ அதுல இருந்து ஒரே ஒரு அவுட்புட் எடுக்க போறோம். எப்படிங்க சார், பேஸ்ட் அப்பான் the selection input or a control lines. Okay, along with the enable. So applications I already explained or given during this session. So that is communication application, data routing, or select the data in any data transfer applications. Okay, so with this I'm going to wind up the multiplexer section. Okay, the problem solving techniques also explained. Thank you. One and all.